ஸோ காலங்காத்தால் பியூட்டிஃபுல்லாக ட்ரோன் ஷாட்ஸ் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ட்ரோன் எடுக்கிறப்ப ஒரு சின்ன சம்பவம் ஆயிடுச்சு. என்னோடய ஒரு ட்ரோன் பேட்ரி வந்துட்டு டோட்டலாக சார்ஜ் லாஸ் பண்ணதுனால, சார்ஜ் கம்மியாகலை, உள்ளே அதோட வோல்டேஜ் கம்மியானதுனால திடீர்னு சர்ப்ரைஸ் லேண்டிங் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் அதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாததுனால இன்னொரு எக்ஸ்பர்ட்டை கொடுத்துட்டு ஓட ஆரம்பித்தேன். அது அவசரத்தில் அந்த மலைக்கு மேலே ஏறிட்டேன். பட் அவங்க எப்படியோ அதை லேண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணலாம். So this is the 10th day where we stayed. Yeah, we are exiting Sarchu camp. This is the details. Button is switch is gone. Oh, water. As a sinking area. First time I'm seeing such kind of a warning. The roads are not that well. It's up and down. Let's see how well does this end up. Because if the road doesn't grip well here, you're up. You can see that coming. So the clear thing is here only one vehicle can go at a time, and the lorry drivers are great enough to do way for us. Baralachala pass, it has altitude of 4850 meters, sorry, and it is one of the highest passes, and we see snow over there. I expected snow to be here also, it was not there. Exiting Baralachala pass, which has an altitude of 4850 meters of altitude. And this is a great view. The pond is blue as hell. Just waiting for them to move some of the rocks so that we can go through. Let's wait. This is just a stop by place. Easy.
This is the Zing Zing bar. Check post. We went through that side, I guess. Okay, we went on that side and now we are entering back. Thanks for the visit. Thank you. Police Assistance Center, Darcha. This is like a checkpoint. Longest bridge on Manali Leh highway. How long is this gonna be? While coming, we came through the same bridge before going to Padum.
இந்த கிளிப்புக்கு அப்புறம் நாங்கள் மெயினாக வந்துட்டு ஒரு இடத்துல சின்ன பிரேக் எடுத்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டுவர்ட்ஸ் மணாலி போயிட்டோம். இந்த கிளிப்போட வந்துட்டு என்னோடய கேமராவோட சார்ஜ் போயிடுச்சு. என்கிட்ட இருந்த ஸ்பேர் பேட்டரிஸ் எல்லாமே காலியானதுனால இதுக்கப்புறம் என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. ஏன்னா லாஸ்ட் 3 டேஸாக வந்துட்டு எங்களுக்கு ப்ராப்பர் எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லை. நம்ம சோமோரியில் பார்த்தோன்னா ஒரு 2 hours எலக்ட்ரிசிட்டி இருந்துச்சு, லைக் 6 to 8 இந்த நைட்டு. அப்புறம் சர்ச்சூவில் எங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லை. மெயின் டென்ட்டில் மட்டும் உங்களுக்கு ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணால் பண்ணிக்கோங்க, மற்றபடி உங்களுக்கு ரூம்ஸில் எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் ப்ராப்பர் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாதனால இவ்வளோ தான் பேட்ரி இருந்துச்சு. பட் இது ஆல்ரெடி ஜிஸ்பா க்ராஸ் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா இந்த ரூட்டில் தான் மணாலிலேருந்து ஜிஸ்பாக்கு வந்தோம். இப்போ திருப்பி மணாலி தான் போயிட்டுருக்கோம். ஜிஸ்பா க்ராஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கிளிப்ஸ் அதே தான் இருக்கும், ப்ளஸ் கேமராவில் சார்ஜ் இல்லாதனால அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. அண்ட் இதுக்கப்புறம் ரூமுக்கு போயிட்டு ஆஃப்டர்நூனே போயிட்டோம். ஸோ கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் ராக்கீஸ் கஃபேன்னு ஒரு கஃபே போனோம். அப்போ ஃபோன்லேயும் சார்ஜ் இல்லை, கேமராலையும் சார்ஜ் இல்லை. ஸோ அங்கே எதுவுமே ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் எப்பயும் போல் டீப்ரீஃப் பண்ணிட்டு எல்லோரும் தூங்கிட்டோம். பிகாஸ் அடுத்த நாள் மணாலிலேருந்து நற்கண்டா போகணுன்றதுனால. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. தேங்க்யூ.